యాక్సెసిబుల్ వరల్డ్ ట్యుటోరియల్ ఛానల్కి స్వాగతం. నా పేరు రవితేజ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు మీరు టాపిక్ 1 నుంచి టాపిక్ 6 వరకు విన్న తర్వాత ఈ టాపిక్లోకి వచ్చారని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ అలా రాకపోతే ఫస్ట్ టాపిక్ 1 నుంచి టాపిక్ 6 వరకు మీరు విని నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ వీడియో అనేది చూస్తే మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈరోజు మన టాపిక్ 7 ఏంటంటే HTML ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్. HTMLలో ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఎడిట్ ఫీల్డ్స్, రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, బటన్స్, కాంబో బాక్సెస్, వీటన్నిటిని కలిపి ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఈ ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనం HTML ఉపయోగించి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అన్నది నేను క్లియర్గా లైన్ బై లైన్ ప్రతి కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో మాత్రం చివరి వరకు చూడండి. ఈ వీడియో లెంత్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మొత్తం అన్ని ఫార్మ్ ఫీల్డ్స్ ఒకే వీడియోలో కవర్ చేశాను నేను. మీరు కొంచెం వినుకొని పాజ్లో పెట్టుకొని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ వింటే ఇంకా మంచిది. ఓకే, అంతేకాకుండా ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేసిన ఫైల్స్ నాకు చూపించాలి అనుకుంటే మీరు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ ప్రాక్టికల్ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్స్ అనేవి నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేయండి. నేను దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీకు రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తాను. మీరు నాకు ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్ ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది మర్చిపోకండి. అది ఏంటంటే ఈ వీడియోని ఇప్పుడే పాజ్లో పెట్టి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. రైట్ స్వైప్ చేసి ఆప్షన్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడు నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ ఇన్బాక్స్ మరియు నోటిఫికేషన్ బాక్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, నేను లెట్ మీ ఓపెన్ మై నోట్ప్యాడ్ ఫైల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు నోట్ప్యాడ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా. నేను దానికోసం రన్ డైలాగ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి Windows R run dialog NOTEPAD enter notepad note alt space med X control N leaving menus alt space med X నోట్ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకున్నా. స్పీడ్ అనేది కొంచెం తగ్గించి leaving slower escape blank title is untitled dash notepad. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మన బేసిక్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు బేసిక్ ట్యాగ్స్ అవి చూడాలంటే ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ లోకి వెళ్ళండి. less exclaim లెస్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్, caps lock on డాక్ టైప్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, DOCTYPE space స్పేస్, caps lock off HTML ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్. HTML greater enter ఇక్కడ HTML ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. less HTML greater 3 టైమ్స్ ఎంటర్ ఇచ్చి HTML ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నా. enter less slash HTML greater blank less HT blank ఇక్కడ హెడ్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. less HEAD greater 2 టైమ్స్ ఎంటర్ ఇచ్చి హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేయాలి. enter less slash AEAD greater లెస్ హెడ్ గ్రేటర్. ఈ మధ్యలో blank టైటిల్ ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. less TITLE greater పేజ్ టైటిల్ ఏమిద్దాం? HTML ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇద్దాం. HTML space FORM space ELEMENTS టైటిల్ ట్యాగ్ ని కూడా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. less slash TITLE greater less slash head blank ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. less BODY greater లెస్ బాడీ గ్రేటర్ 3 టైమ్స్ ఎంటర్. enter less slash BODY greater లెస్ బాడీ గ్రేటర్. ఓకే, ఇంతవరకు అన్ని ఫైల్స్ లోని కామనే. సో ఈ ఫైల్ నేను ప్రస్తుతానికి సేవ్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ S save as dialog ఫైల్ నేమ్ ఏమిద్దామంటే HTML ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ HTML underline FORM underline ELEMENTS .html period HTML enter star dot title is HTML underline form underline elements dash notepad. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక హెడ్డింగ్ అనేది రాద్దాం. blank less body greater blank ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. లెస్ h1 గ్రేటర్ less h1 greater HTML space FORM HTML ఫార్మ్. less slash a1 greater enter నేను ఎవ్రీ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ 6 టాపిక్స్ లో కూడా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హెడ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, బాడీ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, లెస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ డాక్ టాప్ HTML ఎందుకు ఇస్తాము, ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను.
హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, హెడ్డింగ్ లెవెల్ 1 ఎందుకు ఇచ్చాను అన్నీ కూడా నేను ముందు టాపిక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కనుక ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసిన ఫైల్ ఉంది కదా, ఇది కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. Less h1 greater HTML form less/h1 greater blank. ఓకే, ఇక్కడ మన ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే లెస్ ఫామ్ గ్రేటర్ అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ ఉందండి. ఆ ట్యాగ్ అని మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. Less form greater. లెస్ ఫామ్ గ్రేటర్ 3 టైమ్స్ ఎంటర్ ఇచ్చి ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ ని కూడా క్లోజ్ చేద్దాం. Enter. less/form greater. లెస్ ఫామ్ గ్రేటర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ మధ్యలో మన ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ డేట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ రాయొచ్చు అనమాట. Blank. Less form greater blank. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక ఎడిట్ ఫీల్డ్ అనేది రాస్తున్నాను. దాని పేరు ఫుల్ నేమ్ అనే ఒక ఎడిట్ ఫీల్డ్ అనేది రాస్తున్నాను. ఓకే, ఫుల్ నేమ్ అనే ఒక ఎడిట్ ఫీల్డ్ అనేది రాస్తున్నాను. దానికోసం ఏం చేయాలంటే దానికి మనం ఒక లేబుల్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఇవ్వాలి. లేబుల్ ట్యాగ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తున్నాను. లెస్ లేబుల్ LABEL. లెస్ లేబుల్ అని ఇచ్చాను కదా, ఇది ఒక ట్యాగ్ అండి. ఇక్కడ ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఇవ్వాలి, అది ఫర్. Space FOR. ఫర్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు equals కొటేషన్ ఓపెన్ చేసి quote ఇక్కడ ఒక ఐడి అనేది ఇవ్వాలి. ఐడి ఏమి ఇస్తానంటే FN అని ఇస్తున్నాను. FN quote. కొటేషన్ లో FN అంటే ఫుల్ నేమ్, షార్ట్ కట్ లో FN అని పెట్టాను. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ Greater. ఆ ఎడిట్ ఫీల్డ్ కి ఏం లేబుల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నామో అది ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, ఫుల్ నేమ్ FULL space NAME. ఫుల్ నేమ్ అని ఇచ్చి less/LABEL greater. లెస్ లేబుల్ గ్రేటర్. చూడండి ఒకసారి ఏంటి రాశానంటే Less label for equals quote FN quote greater full name less/label greater. ఓకే, లెస్ లేబుల్ స్పేస్ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్ లో FN అని ఇచ్చాను. అది ఫర్ తాలూకా ఐడి అన్నమాట. అది ఒక ఐడి రిఫరెన్స్. ఐడి రిఫరెన్స్ ఏంటి FN. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు లేబుల్ ఏమి ఇచ్చాను, మన ఫామ్ ఫీల్డ్ తాలూకా లేబుల్ ఏమి ఇచ్చాను, ఫుల్ నేమ్. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో వెంటనే వెళ్ళి అక్కడ నుంచి డౌట్ అడగానే నేను వెంటనే క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Blank. Less label for equals blank. ఇక్కడ కిందన ఒక ట్యాగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దానికి లెస్ ఇన్పుట్ ఏంటి, లెస్ ఇన్పుట్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వాలి. Less INPUT space. లెస్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ మనకి ఏ యాట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయంటే టైప్, ఒక యాట్రిబ్యూట్ పేరు టైప్, సెకండ్ ది నేమ్, థర్డ్ ది వాల్యూ. ఓకే, ఈ 3 యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. ఒకటి టైప్ ఏంటి, టెక్స్ట్. Space blank. టైప్ TYPE. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు quote ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని ఎడిట్ ఫీల్డ్ ని టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటారు. అందుకే టెక్స్ట్. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ TEXT quote space. ఓకేనా, టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. ఐడి అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ID equals ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు quote ఇందాక ఏమి ఇచ్చాను, లెస్ లేబుల్ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ ఏమి ఇచ్చామో అది రాయాలి, FN. FN quote ఓకే, quote FN quote blank space. ఓకే, ఐడి ఏమో FN ఇచ్చాము. తర్వాత నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NAME equals నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా FN. quote FN quote ఓకే, space. ఇది నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FN, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VALUE equals ఫుల్ నేమ్ equal blank quote FULL space NAME quote ఫుల్ నేమ్ space. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డా, మ్యాండేటరీ ఫీల్డా, నాన్ మ్యాండేటరీయా మనం ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి. సో ఫుల్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి కనుక రిక్వైర్డ్ REQUIRED require EQUIRED blank రిక్వైర్డ్. space ఆటో ఫోకస్. AUTOFOCUES ఓకే, greater. అయిపోయిందండి. మన లైన్ అయితే పూర్తిగా అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు ఈ లైన్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Home input less input లెస్ ఇన్పుట్ అనేది మన ట్యాగ్ పేరు. ఇందులో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, type equal text టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. ఇది ఏం ఫీల్డ్, ఎడిట్ ఫీల్డ్ కనుక టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. quote ID equals quote FN ఐడి ఇందాకలా మన లేబుల్ ఏం చదవాలి అనే ఐడి ఉంది కదా, ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు FN. quote name equals quote FN నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా FN. quote value equals quote full name వాల్యూ అనేది ఫుల్ నేమ్.
quote, required, రిక్వైర్డ్ అంటే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. autofocus, ఆటో ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఈ పేజ్ లోడ్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్‌గా మన ఫోకస్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ మీద ఫుల్ నేమ్ మీదకి వెళ్ళిపోద్దనమాట. అందుకని చెప్పి ఆటో ఫోకస్ అని చెప్పి ఇచ్చాం. ఓకేనా? and, greater, ఇది blank, మన ఫస్ట్ లైన్. enter, ఇక్కడ లైన్ బ్రేక్ ఇద్దాం. లెస్ బీఆర్ గ్రేటర్. less, br, greater, enter, ఇది మన ఫస్ట్ లైన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. మరొకసారి వింటారా? టాప్ టు బాటమ్ ఒకసారి ఫార్మ్ నుంచి ఒకసారి వినండి ఏం చదువుతుంది. less label, less form, greater, లెస్ ఫార్మ్ గ్రేటర్. less label for equals, quote, fn, quote, greater, full name, less slash label, greater, less input type equals, quote, text, quote, id equals, quote, fn, quote, name equals, quote, fn, quote, value equals, quote, full name, quote, required autofocus, greater, ఇది ఫ్రెండ్స్. less br, greater, blank, లెస్ బీఆర్ గ్రేటర్ అంటే నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్‌లో వస్తుందన్నమాట. పక్కన రాకుండా. అందుకే లెస్ బీఆర్ గ్రేటర్ ఇచ్చాం. లైన్ బ్రేక్ చేసాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకొకటి నేర్చుకుందాం. అదేంటంటే రేడియో బటన్స్. రేడియో బటన్ ఎలాగ ఇవ్వాలి అన్నది ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. దానికోసం ఏం చేయాలి? రేడియో బటన్స్‌కి 2 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా వినండి. రేడియో బటన్స్‌కి గాని, చెక్ బాక్సెస్ గాని ఒక గ్రూప్‌గా ఉంటాయి. ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలాగుంటాయి? ఒక గ్రూప్‌గా ఉంటాయి. సో, దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఆ గ్రూప్‌గా ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. దానికోసం ఏంటంటే లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ అని చెప్పి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. లెస్ ఫీల్డ్ సెట్. less, field, set, greater, లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్. ఓకేనా? లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్ అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ ఉంది. ఈ ట్యాగ్ వల్ల ఏంటంటే మన లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా! అంటే రేడియో బటన్‌లో ఉన్న గ్రూప్ ఐటెమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా! అవన్నీ ఒక గ్రూప్‌లో చదువుతుందన్నమాట. సెపరేట్‌గా కాకుండా. ఓకే. అందుకే లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్ అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ వాడాం. enter, less field set, greater, blank, ఇంకొక ట్యాగ్ ఉంది. దాని పేరు లెస్ లెజెండ్ గ్రేటర్. ఏంటి? లెస్ లెజెండ్ గ్రేటర్. లెస్ less, legend, greater, లెస్ లెజెండ్ గ్రేటర్. ఇప్పుడు మనం రేడియో బటన్‌కి ఏమని టైటిల్ ఇద్దాం? రేడియో బటన్‌కి ఏమని ఇద్దామంటే సెలెక్ట్ జెండర్. select space yr space gender, less, slash, legend, greater, legend, agae, legend, ఓకే. లెస్ లెజెండ్ గ్రేటర్, సెలెక్ట్ యువర్ జెండర్, లెస్ లెజెండ్ గ్రేటర్ అని ఇచ్చాం. and, greater, blank, enter, లెజెండ్ గ్రేటర్ అంటే ఏంటంటే, మనం పైన నేమ్ చదువుతుంది కదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్యాబ్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటే డైరెక్ట్‌గా రేడియో బటన్ మీదకి మన ఫోకస్ వెళ్తే మేల్ అని చదవకుండా సెలెక్ట్ యువర్ జెండర్ మేల్ అని చదువుతుందన్నమాట. ఓకేనా? సెలెక్ట్ యువర్ జెండర్ ఫీమేల్ అని చదువుతది. డైరెక్ట్ ట్యాబ్‌తో వెళ్ళేటప్పుడు. అందుకు లెజెండ్ గ్రేటర్ అని చెప్పి ఇస్తామన్నమాట. ఓకే. less legend, blank, ఇక్కడ మనం ఒకసారి వినండి ఈ 2 లైన్స్ ఎలా రాసానో. less field set, greater, లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్. less legend, greater, select your gender, less slash legend, greater, blank, ఏ డౌట్స్ ఉన్నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో అడగడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే. ఓకే. less blank, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ మనం రేడియో బటన్ తయారు చేసుకోవాలి. దానికోసం కూడా మనం లెస్ ఇన్పుట్ అనే ట్యాగ్‌ని వాడతాం. less, input, space, లెస్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు type, equals, quote quote, రేడియో. radio, quote, ఇందాక కూడా టెక్స్ట్ ఇచ్చాం కదా! టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ కదా! దానికి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్‌కి. దీనికేమో టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియో. quote, blank, space, ఐడీ ఈజ్ ఈక్వల్ id, equals, quote, మేల్‌కేమో ml, ఎంఎల్ అని షార్ట్ కట్ ఇస్తున్నా. quote, quote, l, quote, blank, space, ఓకే. quote, space, ఐడీ ఏమిచ్చాను? ఎంఎల్. quote, space, నేమ్ ఏమో name, equals, quote, దానికి కూడా ఎంఎల్. ml, quote, space, ఓకే. తర్వాత వాల్యూ. value, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ equals, quote, male, quote, మేల్. వాల్యూ ఏమో మేల్ అని ఇచ్చాను. quote, space, ఇది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అయితే రిక్వైర్డ్ అని రాద్దాం. లేదంటే వదిలేద్దాం. ఓకే. space, quote, space, greater, ఇది రిక్వైర్డ్ పెట్టలేదు నేను. enter, less input type equals, quote, radio, quote, id equals, quote, ml, quote, name equals, quote, ml, quote, value equals, quote, male, quote, greater, ఓకే. blank, ఇక్కడ మనం లేబుల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఇందాకలా ఎడిట్ ఫీల్డ్‌కి అయితే మనం ముందు ఇవ్వాలి. లెస్ ఇన్పుట్ దానికన్నా పై లైన్‌లో లెస్ లేబుల్ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎన్ అని ఇచ్చుకున్నాం కదా!
రేడియో బటన్స్‌కి అయితే తర్వాత ఇవ్వాలి. అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ముందిచ్చిన వర్క్ అవుతుంది. బట్ తర్వాత ఇవ్వడం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. Less input blank. ఇక్కడ Less LABEL space ప్లస్ లేబుల్ ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OR equals quote ML quote ఇందాక ఐడీలో ఏమి ఇచ్చామో అదే ఇవ్వాలి ఇక్కడ. quote space గ్రేట్. greater MALE మెయిల్. less slash LABEL greater ఓకే. ఒక enter. సైడ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే. Less label for equals quote ML quote greater male less slash label greater blank ఇక్కడ ఇంకోటి ఇద్దాం. ఓకే. home less INPUT ప్లస్ ఇన్పుట్ space TYPE టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు equals quote RADIO quote టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియో space ID ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ equals quote FL quote ఎఫ్ఎల్ space AAE నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ equals టు quote FL quote ఎఫ్ఎల్ space VALUE వాల్యూ ఈజ్ equals ఈక్వల్ quote FEALE ఫీమేల్. quote greater ఓకే. enter. అయిపోయింది. సెకండ్ లైన్ కూడా అయిపోయింది. ఫీమేల్ తయారు చేస్తాం, మేల్ తయారు చేస్తాం. దీనికి లేబుల్ తయారు చేద్దాం. Less AALABEL ప్లస్ లేబుల్ L space L space OR ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ equals టు quote FL quote greater FEALE less slash ABEL greater. ఓకేనా? ఇప్పుడు రెండు లైన్‌లో అయిపోయింది. ఒకసారి విందామా? Less input type equals quote radio quote ID equals quote FL quote name equals quote FL quote value equals quote female quote greater. Less label for equals quote FL quote greater female less slash label greater. ఓకే. ఫర్‌లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఐడీ ప్లస్ ఇన్పుట్‌లో ఇచ్చిన ఐడీ కూడా ఒక్కటే ఉండాలి. లేదంటే మనకు స్క్రీన్ రీడర్ అనేది లేబుల్ చదవదు. ఓకే. మేల్, ఫీమేల్ Less ఇచ్చాము. slash form greater. Less label for end enter. ఇక్కడ మనం ఏది క్లోజ్ చేయాలి? ఫీల్డ్ సెట్టర్‌ని క్లోజ్ చేయాలి. Less slash less label blank. Less slash FIELD greater. లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్. ఓకే. Less slash form greater. Home Okay. backslash blank blank less slash field set blank end. Home less blank. ఓకే. లెస్ ఫీల్డ్ సెట్ గ్రేటర్ క్లోజ్ చేస్తాం కదా! ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ అనేది ఇంకొక ఫార్మ్ ఫీల్డ్ అనేది నేర్చుకుందాం. అది చెక్ బాక్సెస్. ఓకే. Less slash field set greater blank. ఇక్కడ Less BR greater enter. లైన్ బ్రేక్ ఇచ్చాం మనం. Less slash form blank. లైన్ బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి తయారు చేసుకుందాం. అది చెక్ బాక్సెస్. Less ఇన్పుట్ INPUT space TYPE టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు equals quote చెక్ బాక్స్. CAECKBOX quote చెక్ బాక్స్ space ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ ID equals quote ఇంగ్లీష్‌కి ఈఎన్‌జీ అని పెడుతున్నా. ENG quote ఓకే. quote blank space AAE నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ equals quote ENG quote space VLLV VALUE వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ equals quote ENAEEHLIH quote English equals quote end quote blank గ్రేటర్. greater ఓకే. enter. Less input type equals quote checkbox quote ID equals quote end quote name equals quote end quote value equals quote English quote greater end great blank enter. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే లేబుల్ తయారు చేసుకోవాలి కామన్‌గా. Less LABEL space FOR equals quote ENG quote greater ENGLISH less slash LABEL greater enter. నేను ఏమి ఇచ్చానో ఒకసారి వినండి. Less input type equals quote checkbox quote ID equals quote end quote name equals quote end quote value equals quote English quote greater. Less label for equals quote end quote greater English less slash label greater blank. లేబుల్ కూడా ఇస్తాము. ఇంకొక చెక్ బాక్స్ తయారు చేద్దాం. అది హిందీ. ఓకే. Less INPUT space TYPE equals quote CHECKBOX quote space ID equals quote HIN quote space AAE equals quote AIN
quote, space, value, equals, quote, ANDI, quote, greater, ఓకే, enter, దీనికి మనం less input type equals, quote, checkbox, quote, ID equals, quote, end, quote, name equals, quote, end, quote, value equals, quote, ND, quote, greater, blank, దీనికి మనం ఏం చేయాలి, లేబుల్ తయారు చేయాలి. less, label, లెస్ లేబుల్ space, AOR, ఫర్ equals, quote, AIN, quote, quote, AIN, quote, blank, greater, AINDI, less, slash, ABEL, greater, ఓకే, మన చెక్ బాక్సెస్ కూడా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం సేమ్ రేడియో బటన్స్ లాగే మనం ఫీల్డ్ సెట్ మరియు లెజెండ్ గ్రేటర్ లెజెండ్ ట్యాగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు అది ట్రై చేసి టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి, అది ఎలా ఉందో నేను దాన్ని వెరిఫై చేసి మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఆ టాస్క్ మీకే వదిలేస్తున్నా. మన చెక్ బాక్సెస్ కూడా లెజెండ్ ఫీల్డ్ సెట్ మరియు లెజెండ్ ఇవ్వచ్చు, అప్పుడు గ్రూప్గా చదువుతుంది. ఓకే, blank, less label for equal, blank, less slash form, blank, less label for blank, ఇక్కడ కూడా మనం లైన్ బ్రేక్ ఇద్దాం. less, BR, greater, enter, ఇక్కడ మనం ఇంకొక లాస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ కాంబో బాక్సెస్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఓకే, లాస్ట్ అండి, వీడియో లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ఏమనుకోకండి. కాంబో బాక్సెస్ ఎలా తయారు చేయాలనేది లాస్ట్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, less BR, grid, blank, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కాంబో బాక్స్కి సెలెక్ట్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఉందండి, లెస్ సెలెక్ట్. ఓకే, less, SELC, less, ఓకే, మళ్ళీ రాస్తున్నా. less, SELECT, లెస్ సెలెక్ట్ space, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NAE, equals, quote, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిద్దాం, శాంపుల్ కాంబో బాక్స్, మై కాంబో బాక్స్. MY, space, COMPPMO, ఓ సారీ, స్పెల్లింగ్. OMOC, space, Y, MY, ఎంఐ. COMBOX, ఓకే, మై కాంబో బాక్స్ అని greater, గ్రేటర్ పెట్టాలి. ఓకే, less BR, less select N, greater X, greater, quote, quote, my combo box, quote, ఒకసారి ఈ లైన్ అంతా ఒకసారి వినండి, ఓ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. less, SELECT, space, NAME, equals, quote, MYCOMBOBOX, quote, greater, space, less select name equals, quote, my combo box, quote, greater, ఓకే, అలాగే ఇచ్చాను ఫ్రెండ్. N, greater, blank, enter, ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం, కాంబో బాక్స్ లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నామో అన్నిటికీ కూడా లెస్ ఆప్షన్ గ్రేటర్ అని పెట్టి వాటి మధ్యలో రాయాలన్నమాట. చూడండి, లెస్ ఆప్షన్, less, OPTIO, space, ఓ సారీ, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. blank, Mali select rasuna. selection deleted, less select name, blank, less slash form, blank, less select name equals, quote, my combo box, quote, greater, blank, ఇక్కడ ఏమిస్తానంటే లెస్ less, OPTION, లెస్ ఆప్షన్ space, వాల్యూ, VALUE, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్, equals, quote, వాల్యూ ఆప్షన్ ఏమిద్దాం, సింపుల్ గా నేను ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 2 అని ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, లేదంటే .1. POINT, space, 1, quote, ఓకే, greater, గ్రేటర్ పెట్టి ఇక్కడ POINT, space, 1, less, slash, OPTION, greater, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానంటే లెస్ ఆప్షన్ గ్రేటర్ అని చెప్పి ట్యాగ్ ఉంది కదా, దానిలో ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనేది యాడ్ చేశాను, అది వాల్యూ. లెస్ ఆప్షన్ స్పేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు .1. మళ్ళీ ఆ ఆప్షన్ వాల్యూ ఉంది కదా, దాన్ని క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ .1 అని రాసి మళ్ళీ లెస్ ఆప్షన్ గ్రేటర్ అని రాశాను. ఒకసారి వినండి. less option value equals, quote, .1, quote, greater, .1, less slash option greater, చూసారా, ఇది ఆప్షన్ 1. less slash form, less option end, enter, enter, blank, 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 less option value, blank, ఇక్కడ ఇంకోటి చేద్దాం, less, OPTION, space, లెస్ ఆప్షన్ స్పేస్ VALUE, వాల్యూ ఈజ్ equals, quote, POINT, space, 2, quote, 2, point, equals, quote, end, quote, blank, greater, ఇక్కడ ఇంకొక రాద్దాం .2. POINT, space, 2, less, slash, OPTION, greater, ఓకే, మీకు ఇలా అర్థం కాకపోతే ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ నేను వెంటనే ఈ వీడియో అయిపోయిన వెంటనే నేను టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ కంప్యూటర్లో ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి, మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, Control S, less option value, blank, ఇక్కడ
రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చామండి కాంబో బాక్స్ లో. ఈ కాంబో బాక్స్ ని క్లోజ్ చేయడానికి లెస్ స్లాష్ సెలెక్ట్ గ్రేటర్. less slash select greater control s. ఫైనల్ గా మన ఫామ్ ఫీల్డ్స్ అనేది తయారు చేసాం. మనం ఎడిట్ ఇచ్చామంటే ఎడిట్ ఫీల్డ్ ఒకటి, రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, కాంబో బాక్సెస్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ మనం ఫైనల్ గా ఏం చేయాలంటే ఒక సబ్మిట్ బటన్ కూడా ఇద్దాం. ఓకే, less option less slash select greater blank లెస్ less బటన్ button లెస్ బటన్ space టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు type equals quote సబ్మిట్. submit quote ఓకే, లెస్ బటన్ స్పేస్, లేదంటే ఇక్కడ ఇలా చెప్పండి home button selected input. ఓకే, మరొకసారి వినండి. Less input type equals quote submit quote లెస్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాను, end quote blank సబ్మిట్. space వాల్యూ value equals quote submit quote greater. ఓకే, వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాను, సబ్మిట్. Less input type equals quote submit quote value equals quote submit quote greater. ఓకే, ఇది మన సబ్మిట్. Control S ఓకే, quote quote space form. సబ్మిట్ ఫామ్ అని చెప్పి వాల్యూ ఇచ్చాను. ఓకేనా, Less input type equals quote submit quote value equals quote submit form quote greater. Control S. దీన్ని ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చూద్దామా ఎలా వర్క్ అవుతుందో. దానికన్నా ముందు ఒకసారి పైనుంచి ఒకసారి కింద చూసేద్దాం ఫాస్ట్ గా. Top of file less doc type HTML greater less HTML less head greater less title greater HTML less slash head less body greater less H1 greater HTML form less slash H1 greater less form greater less label for equals quote FN quote greater full name less slash label greater less input type equals quote text quote ID equals quote FN quote name equals quote FN quote value equals quote full name quote required autofocus greater less BR greater less field set greater less legend greater select your gender less slash legend greater less input type equals quote radio quote ID equals quote ML quote name equals quote ML quote value equals quote male quote greater less label for equals quote ML quote greater male less slash label greater less input type equals quote radio quote ID equals quote FL quote name equals quote FL quote value equals quote female quote greater less label for equals quote FL quote greater female less slash label greater less slash field set greater less BR greater less input type equals quote checkbox quote ID equals quote N quote name equals quote N quote value equals quote English quote greater less input type equals quote checkbox less label for less input less label for equals quote N quote greater English less slash label greater less input type equals quote checkbox quote ID equals quote Hind quote name equals quote Hind quote value equals quote Hindi quote greater less label for equals quote Hind quote greater Hindi less slash label greater less BR greater less select name equals quote my combo box quote greater less option value equals quote point one quote greater point one less slash option greater less option value equals quote point two quote greater point two less slash option greater less slash select greater less input type equals quote submit quote value equals quote submit form quote greater. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను. Windows R run E enter new W website enter website HTML headings HTML underline form underline elements. ఇది మన ఫైల్. దీన్ని అప్లికేషన్ కి Applications pop up to move through reach delete open enter open with sub micro Google Chrome 1 enter leaving menus items view multi alt X leaving menus full name edit. చూసారా, మన ఫోకస్ డైరెక్ట్ గా ఫుల్ నేమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. పైన ఇన్నున్న అవన్నీ వదిలేసి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఆటో ఫోకస్ అని ఇచ్చాం కదా ఫుల్ నేమ్ కి, అందుకే. To change this selected full name edit required full name type ఫుల్ నేమ్ ఎడిట్ రిక్వైర్డ్ అన్నది ఎందుకంటే మన రిక్వైర్డ్ స్టేట్ కూడా ఇచ్చాం. To change the selection press up or down arrow select your gender group male radio button not checked 1 of 2. సెలెక్ట్ యువర్ జెండర్ గ్రూప్ అని చదివి చూసారా, ఎందుకంటే మనం ఫీల్డ్ సెట్ వాడాం కనుక సెలెక్ట్ యువర్ జెండర్ గ్రూప్ అన్నది అంటే గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. Escape female radio button not checked male radio button not checked 1 of 2. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ 1 of 2 అన్నది అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది, ఎందుకంటే మన ఫీల్డ్ సెట్ లో ఇచ్చాం కనుక గ్రూప్ గా చదువుతుంది. Female group end blank English checkbox not checked.
Space. HTML. Hindi checkbox not checked. English checkbox checked. Hindi checkbox not checked. హిందీ చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్, ఇంగ్లీష్ చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్. దీన్ని చెక్ చేస్తాను చూడండి. Space. Hindi checkbox checked. చూసారా ఎంత బాగుందో? Combo box collapsed. Point 1. Submit form button. చూసారా? ఇది ఫ్రెండ్స్ మన ఫాము. ఓకేనా? నేను ఫుల్ నేమ్ ఏం రాయలే కదా, సబ్మిట్ కొడుతున్నా. Enter. Full name editor. చూసారా? ఫుల్ నేమ్ ఎడిట్ రిక్వైర్డ్ అన్నది కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఫోకస్. ఎందుకంటే నేను ఫుల్ నేమ్ రాయలేదు కనుక సబ్మిట్ అవ్వలేదు. చూసారా ఎంత బాగుందో? ఇది మన ఫామ్. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది. ఇంతవరకు చూసారంటే, ఇంతవరకు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్స్ మాత్రం ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ అనేది చేయండి, లేదంటే స్కిప్ చేయండి. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? కామెంట్ బాక్స్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మెన్షన్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ చెక్ చేస్తుంటాను గ్రూప్ని. మీకు అది మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఏంటంటే ఇదే ఫామ్ని మీరు తయారు చేసి మీ గ్రూప్లో పెట్టండి. అది ఎలాగుందో నేను ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీకు రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. Website. HTML. Screen sharing meeting control.